టూల్స్ చూడండి. Madam, Upper School. Okay, so I got the data here. Now I need some changes in the data now. So what I have to do, if I want to do some changes, I have to go to transform data, right? So we click on transform data. సో ఇక్కడ టేబుల్స్ అయితే ఉంటాయో ఇక పవర్ ఎడిటర్ లో వి కాల్ ఇస్ యాజ్ క్వైరీస్ అనమాట. వీటిని క్వైరీస్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఈ క్వైరీ పైన రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఐ విల్ మేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ దట్. Again, I'll right click on this. I will rename it. Okay, for example, I'll give the name as year. సో ఈ టేబుల్లో నాకు ఏం కావాలి, ఓన్లీ ఆర్డర్ డేట్స్ మాత్రమే కావాలి, మిగతా కాలమ్స్ అక్కర్లేదు నాకు. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్, రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ మనకు ఆర్డర్ డేట్ కాలమ్ మాత్రం ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఈ ఆర్డర్ టేబుల్స్ మొత్తం డేటా ఉంది, కానీ దాన్ని కాపీ తీసుకున్నాం. ఆ కాపీ తీసుకొని అందులో నుంచి అన్ని రిమూవ్ చేసి ఒక కాలమ్ మాత్రం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఈ డేట్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్స్ అయితే ఉన్నాయి, కొన్ని చోట్ల మనకు 14 ఉన్నాయి, 12 ఉన్నాయి, 13 ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ఇయర్స్ నాకు సెపరేట్ అయ్యి వేరే కాలమ్ లో కావాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు యాడ్ కాలమ్ ట్యాబ్ లో మనకు డేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు డేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ వి సే ఇయర్ లో వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇయర్ అవైలబుల్. క్లిక్ చేసింది ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కొత్త కాలమ్ లోకి వచ్చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అలాగే ఇయర్ లో వీ హ్యావ్ 2 other options available. We have to go to date. Year లో we have start of the year available.
సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ డేట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది డేట్ ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ 11/11/2014 కి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏంటి అంటే ఎందుకంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మరి ఓకే ఇల్ గివ్ 1/1/2014 ఓకే అలాగే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇఫ్ ఐ గో టు డేట్ హియర్ వి హ్యావ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది 31st December 2014 మనకు ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట క్లియర్ ఇవి ఇయర్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మళ్ళీ వాట్ ఐ డూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ query I'll make a copy of that again I'll right click on this I'll rename it as quarter లేదా month తీసుకుంటాను MO and TH month okay so as I need only this order date column remaining dates which I don't want so I'll right click on this I say remove other columns from there okay so I have an option called month also available here month లో if you extract the month ఏమవుతుంది ఆ డేట్స్ ఉన్న మంత్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని సెపరేట్ మనం వేరే కాలమ్ లో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట మనకి అలాగే we have an option called start of the month is also available start of the month చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 1/2014 ఓకే అలాగే end of the month చేస్తే ఏమొస్తుంది 30th November 2014 వచ్చేస్తుంది ఓకే అలాగే we have an option called days in a month ఆ మంత్ లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి కూడా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో we can get that also days in a month కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే and we have an option called date లో we have an option called we have name of the month కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు yesterday you asked me about name of the month last ఇలా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట we have various methods available ఫార్ములాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట సో మనకు జనరల్ గా ఏదైనా చేంజెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు పవర్ పెరిగి వస్తాము మనం చేంజెస్ చేసుకుంటాం క్లియర్ now again I'll right click on this orders table I'll make a copy of that again right click on this I'll rename it as quarter okay so as I need only one column order date column మాత్రమే కావాలి కాబట్టి I select the column right click on this I say remove other columns from there okay then I'll go to date here we have quarter option available quarter లో quarter of the year తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ 4 because November belongs to 4th quarter కాబట్టి you get 4 there so if I go to date here quarter లో we have start of the quarter available start of the quarter అంటే ఏమొస్తుంది రేట్ మనకి ఇక్కడ quarterly date September కాదు 4th quarter అక్టోబర్ వస్తుంది అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ కాబట్టి ఇల్ గివ్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ 4th quarter కదా అక్టోబర్ స్టార్ట్ కదా అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ కదా ఓకే ఇల్ గివ్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ and if I take end of the quarter ఏమొస్తుంది మనకి డేట్ అక్కడ December 31st okay sorry I'll remove this step I have to go to quarter end of the quarter clear so like this we can get it okay and we have options for week also available I'll make a copy of this table I'll right click on this we have option called rename I'm renaming it as week there so as I need only order dates from here I'll right click on this I say remove other columns from there okay so I'll go to date here we have week option available so here week of the year so manaku as we have 52 weeks ఉంటాయి కదా so 11th number belongs to a week ఆ week number మనకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట మనం ఇక్కడ డేట్ కి వెళ్ళిపోయి week లో we have week of the month is also available okay and we have start of the week is also available and we have end of the week is also available we can get the start of the week ఇక్కడ డౌట్ రావాలి మీకు ఇక్కడ ఎవరు రావట్లేదు ఎందుకు ఆ డౌట్ ఎందుకు ఏంటమ్మా రావట్లేదు అంటే జనరల్ గా వీక్ క్యాల్కులేషన్ అనేది మంత్ కి సంబంధం లేదు కదా స్టార్ట్ వీక్ ఆఫ్ మంత్ ఉంది కదా సో బేసిక్ గా ఆ వీక్ అనేది అర్లియర్ మంత్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అట్లా 3 ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకే then we have day also is available I'll right click I'll make a copy of that
right click on this. I will rename it as day. I'll take the orders table, right click on this, and I remove other columns from there. Okay, so I'll go to date column again. I'll go with day options. If you want to pick the day, you can pick the day from there, and if you want to pick the day of the week also, we can pick it from there. We have day of the week also available, and we have day of the year also available. ఇయర్లో అది ఏ డేట్ కూడా డే కూడా మనకు ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ ఆల్సో అవైలబుల్. బేసికలీ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ డే ఉంటుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ది డే, and if you wanted to have end of the day also, we can get it from there. Daylo we have end of the days also available, and we have an option called name of the days also available. Select that column, then we go there and we get the name of the day. Monday na, Tuesday na, ఇచ్చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇవన్నీ చేంజెస్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే వీక్ 1 ఇస్తుంది, ఇక్కడ ట్యూస్డే ఇస్తుంది. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అక్కడ మనకి? అవి ట్యూస్డే నుంచి స్టార్ట్ కాదు, ఇక్కడ 1 ఇస్తున్నాం, ఇది ట్యూస్డే ఇస్తుంది కదా. బేసిక్గా పవర్ బిఐలో మండేని 0గా తీసుకుంటుంది, వీక్ 0ని ట్యూస్డే 1, వెన్స్డే 2 అలా తీసుకుంటుంది. చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ అవైలబుల్, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం బై డిఫాల్ట్గా సండేని 0 తీసుకొని ట్యూస్డే 1, వెన్స్డే 2, థర్స్డే 3 అలా తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అది షో ఇదాడు ఎలా చేంజెస్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ వాడతాం, ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇలా వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ అనమాట. వాట్ ఇట్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్. నా వెన్ ఐ గో టు డేట్, హియర్ డేట్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంది, టైం ఇక్కడ హైలైట్ అవ్వట్లేదు మనకి. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న అన్ని డేట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, టైం ఫార్మాట్ లేదు కాబట్టి మనం టైం హైలైట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. ఓకే, సో నా వాట్ ఐ డూ, ఐ గో టు హోమ్, ఐ క్రియేట్ వన్ టేబుల్. ఓకే, ఐ ఎంటర్ సమ్ డేటా. So here I'm taking date 1 and I'll take date 2. So in date 1, for example, 01/01/2020, give one space and you can write the time. Okay, for example 09:00:. One space. Okay, so 09:00:00. Okay, so similarly, for example 15/09/2022, one space, 08:minutes some seconds. Okay, so here also I'll take 14/02/2022, one space, 06:23:54. Here again 01/06/2025, and the time is 08:00 and 00. Okay, so this table name I'll take it as time, and I load this data. Okay, so you can just see we have a data type. ఇక్కడ మనకు క్యాలెండర్ ప్లస్ టైం ఉంది, అంటే డేట్ అండ్ టైం డేటా టైప్ అనమాట. దీన్ని చూసి మనం గుర్తుపెట్టాలి ఖచ్చితంగా, అది ఫార్మాట్ ఏముంటుందో. యాజ్ ఐ టోల్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, డేట్ ఫార్మాట్స్ కానీ టైం ఫార్మాట్స్ కానీ ఎప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ నుండి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైట్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి కాబట్టి కరెక్ట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, నౌ ఐ సెలెక్ట్ దీస్ బోత్ కాలమ్స్. ఓకే, దెన్ ఐ గో టు యాడ్ కాలమ్. డేట్ లో మళ్ళీ మనకు ఆప్షన్ ఉంది సబ్ట్రాక్ట్ డేట్స్. We can subtract the dates. Okay, we can get the earliest dates and we can get the latest dates. Early dates ఏంటంటే పాత dates ఇవి వస్తాయి. లేటెస్ట్ డేట్ అంటే ఇవి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఆ డేట్స్ లో ఎర్లియస్ట్ ఏంటి లేటెస్ట్ ఏంటి తీసుకొచ్చాం అనమాట. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేట్ లో నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డేట్ మాత్రమే కావాలనుకోండి, యూ కెన్ గెట్ డేట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ సెపరేట్ దాట్. మళ్ళీ సేమ్ డేట్ లో నుండి ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ టైం హైలైట్ అయిపోయింది, బికాస్ టైం ఫార్మాట్ ఉంది కాబట్టి టైం హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ టైం, can get time also there. Okay, మళ్ళీ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని if you wanted to combine, you have
You can combine date and time as well. You have options available. You have to select that. Here also we have combined date and time available, and in time format also we have combined date and time available. We can combine that. Okay. Mali ఒక time format only you can just get the hours. You can just get the minutes. You can just get the seconds. You can subtract two time formats. You can get the earliest time and we can get the latest time. Same options date లో ఎలా ఉన్నాయో టైంలో కూడా ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఒక డేట్లో నుండి ఒక టైం నుండి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, డ్యూరేషన్. ఇది హైలైట్ అవ్వట్లేదు మనం. అది ఎప్పుడు హైలైట్ అవుతుంటే ఐ జస్ట్ షో యూ. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఐ మేక్ ఏ కాపీ ఆఫ్ దట్. I'll duplicate a query. Again, right click on this. I'll rename it as duration there. Okay. So I remove these steps from here. Okay. So I selected date and time. I'll go to date format. From here now I'll convert that into age format. అంటే ఒక డేట్ని టైంని ఏజ్ ఫార్మాట్లో కనుక కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇట్ యువర్ డ్యూరేషన్ విల్ హైలైట్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ డ్యూరేషన్లో వీ హ్యావ్ అగైన్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. టోటల్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ డేస్ ఉన్నాయి, అవర్స్ ఉన్నాయి, మినిట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ టోటల్ ఇయర్స్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్. If you wanted to calculate total days from there we can get it. If you wanted to calculate total hours you can get it. అన్ని ఆప్షన్స్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. Is that clear? So this is how we do transformations, date transformations, time transformations and date and time transformations. Transformation అంటే వేరే ఏది కాదు, చేంజెస్ అంతే. ఏదో చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. Is that clear? Sure. Now again I'll go to orders table. I'll right click on this. I make a copy of that. Again right click on this. I'll rename it as custom అని rename చేసుకుంటాం. ఇందులో బై డిఫాల్ట్ గా మనకు పవర్ క్వెరీలో కొన్ని కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. బై డిఫాల్ట్ గా యాడ్ అయి ఉంటాయి ఫంక్షన్స్. వాటిని మనం కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. లేదంటే ఆ ఫంక్షన్స్ మనము ఎం ఫంక్షన్స్ కూడా అంటారు, మ్యాషప్ ఫంక్షన్స్ కూడా అంటారు, లేదంటే కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ కూడా అంటారు అనమాట. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? ఈ యాడ్ కాలంలో వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ కస్టమ్ కాలం. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ టేబుల్లో కూడా నాకు ఓన్లీ ఆర్డర్ డేట్స్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆర్డర్ డేట్స్. ఐ సే రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్. Right. So I have one column available. So I'll go to add column. I'll go to custom column. Custom column లో కొన్ని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు కస్టమ్ కాలమ్ నేమ్ ఏదైనా కావాలంటే రాసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కస్టమ్ కాలమ్ నేమ్ C1 అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఐ స్టార్ట్ విత్ డేట్. డేట్ టైప్ చేయగానే డేట్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ మనం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ డేట్ డాట్ యాడ్ డేస్ అంటాం. ఓకే. ఐ టేక్ దట్ ఫంక్షన్. I'll open the bracket. Okay. It will ask you ఏ డేట్ కి యాడ్ చేయాలి, డేట్ అండ్ టైం ఏంటి. సో అయితే ఆర్డర్ డేట్ కి యాడ్ చేయాలి, కామా ఇట్ will ask you number of days, ఎన్ని డేస్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ 10 days. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్ డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఆర్డర్ డేట్స్ కి 10 days యాడ్ చేసి ఇట్ క్రియేట్ న్యూ కాలమ్, కస్టమ్ కాలమ్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట మనం. ఓకే. ఎంటర్ చేసేయండి. ఇట్ గెట్ న్యూ కాలమ్ దర్ బై యాడింగ్ 10 days టు దట్. క్లియర్? అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు కస్టమ్ కాలమ్ అగైన్. కస్టమ్ కాలమ్ నంబర్ 2 ఇచ్చేస్తాను. హియర్ ఐ గో విత్ అగైన్ ఐ యూస్ డేట్ ఫంక్షన్. డేస్ కాకుండా కావాలంటే మంత్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి యాడ్ చేయాలి మంత్స్, మనము ఈ ఆర్డర్ డేట్స్ కి యాడ్ చేయాలి, కామా ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 months యాడ్ చేయాలి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్ డేట్స్ కి 10 months యాడ్ చేసి గివ్ వన్ న్యూ కాలమ్ టు us. Clear? అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు కస్టమ్ కాలమ్ అగైన్. కస్టమ్ కాలమ్ నేమ్ నంబర్ ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ C3. ఓకే. సో హియర్ అగైన్ ఐ గో విత్ డేట్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఇక్కడ క్వార్టర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, వీక్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇయర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ డేట్ కి యాడ్ చేయాలి ఇయర్స్, ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ డేట్స్ యాడ్ చేయాలి, కామా ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 years యాడ్ చేయాలి అనుకోండి. సో 2014 కి 11 years యాడ్ చేసి 2025 కదా. సో యూ గెట్ ఏ కాలమ్ విత్ డేట్స్ విత్ 2025 దేర్. క్లియర్? అలాగే మనం ఏదైనా అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. వీటిని కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఇంటర్వ్యూలో ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ది కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా అడుగుతారు అనమాట.
ఇవన్నీ విషయం చెప్పొచ్చు. వాటి లెటర్స్ ఏబిసి అని వాటి రెండు వచ్చినాయి. ఇది క్యాల్కులేటెడ్ కాలం కాబట్టి ఏబిసి 1 2 3 చూస్తాం. మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి స్ట్రైట్ ఏబిసి కావాలంటే అయితే మనకి వెళ్ళి మన డేట్ ఫార్మాట్ కావాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఈ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, now again we'll go to custom column number. I'll make it as C4. So again we'll go with date functions. Okay? So we can add the days, weeks, years, day of the week name add cheyalina kuda add chesukochu. Okay, I'll open the bracket. Then week name add cheyali. For example, C3 column lo dates ki add cheyalukondi. Close the bracket and enter. So C3 column lo dates edanda week name adi Monday or Tuesday lo add chestam. Is that clear? Now we'll go to custom column number. I'll make it as C5 there. Then again I'll go with date functions. Okay, so week name, day of the year, dates in a month కావాలన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C3 కాలమ్ ఉన్న డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ డేట్స్ లో ఉన్న మంత్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ మంత్స్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, ఇట్లా గివ్ ది కౌంట్ ఆఫ్ ది డేస్ అన్నమాట. ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Then again go to custom column number. I'll make it as C6 there. Here I go with date dot తర్వాత డేస్ మంత్, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్, ఎండ్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్, ఇక్కడ వరకు అన్ని డేట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో డేట్ అయ్యాక వి స్టార్ట్ విత్ ఈజ్ ఇన్ కరెంట్ డే అని స్టార్ట్ అవుతుంది మన ఫంక్షన్. కరెంట్ డే అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు C3 కాలమ్స్ లో డేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఆ C3 కాలమ్స్ లో డేట్ అయితే ఉందో అది కరెంట్ డేయా కాదా చెక్ చేసుకుంటాం. కరెంట్ డేట్ ఏంటి, ఈరోజు డేట్ ఎంత 7/6/2025 ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అది కనుక ఉంటే ఇట్ విల్ గివ్ ట్రూ, లేదంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఫాల్స్. మనకు ఆ డేట్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా అన్ని ఫాల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అగైన్ ఐ గో టు custom column number. I'll make it as C7 there. So here I go with date dot is in functions. Okay, so we can check for current month also, we can check for current quarter, current week, current year కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు C3 కాలమ్ లో ఉన్న డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి కరెంట్ ఇయర్ లో ఉన్నాయా లేవా, అంటే 2025 లో ఉన్నాయా లేవా, ఉంటే ఇట్లా గివ్ యూ ట్రూ, లేదంటే ఫాల్స్. కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్లా గివ్ యూ సమ్ ట్రూస్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ మనం, బికాస్ C3 కాలమ్ లో వీ హ్యావ్ 25 డేట్స్ ఉన్నాయి మనం. ఆల్రైట్, ఇవన్నీ బూలియన్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. బూలియన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, కండిషన్ పెట్టిన వస్తే ట్రూ, లేదంటే ఫాల్స్. Again I go to custom column again. Custom column number, I'll make it as C8. Okay, so here I go with date dot is in functions again. Okay, so current week, current year, ఇక్కడ next day కూడా ఉంటుంది ఫంక్షన్. ఓకే, సో I'll open the bracket. C3 కాలమ్ లో డేట్స్ ఇస్తాను. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఈజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ డే అంటే C3 కాలమ్ లో ఉన్న డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి 18/6/2025 కాదా చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఉంటే ట్రూ ఇస్తుంది, అంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది. లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూ గెట్ ఆల్ ది ఫాల్స్ దేర్. ఓకే, అగైన్ ఐ గో టు custom column name. I'll make it as C9. So I'll go with date dot is in functions వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ డే, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ n డేస్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ n డేస్ లో ఐ ఓపెన్ ది బ్రాకెట్. C3 కాలమ్ లో ఉన్న డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ 200 డేట్స్ లో ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు C3 కాలమ్ డేట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చే 200 డేస్ లో ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకుంటారు. ఉంటే ట్రూస్, అంటే ఇక ట్రూస్ అయిపోయి మనం కొన్ని డేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక ట్రూస్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ జస్ట్ చెక్. ఓకే, గో టు custom column again. So custom column number, I'll make it as C10. So it's equals to I go with date dot is in functions again. Okay, so next 10 days, next month, years, week, all the previous plus start of the previous day, previous month, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ అగైన్ వీ కెన్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ ఇట్స్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C3 కాలమ్ లో డేట్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి లీప్ ఇయర్ లో ఫాలో అవుతాయా లేవా. లీప్ ఇయర్ 2024 లీప్ ఇయర్ ఉండేది, 28 ఉండే లీప్ ఇయర్ ఉంటుంది. సో ఒక ట్రూ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉంది, 2024 అవ్వచ్చు.
ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దీని తర్వాత డేట్ డాట్ యాడ్ తర్వాత డేట్ డాట్ ఈజిన్ ఉంటాయి. డేట్ డాట్ ఈజిన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ వన్ అదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ డేట్ టైమ్ డాట్ ఈజిన్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి మనం. I'll give the custom column number as C11 there. So here I go with date dot తర్వాత date time dot ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి. Okay, it will start from here. సో కరెంట్ అవర్, కరెంట్ మినిట్, కరెంట్ నెక్స్ట్ అవర్, నెక్స్ట్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి, దగ్గర 900 ఫంక్షన్స్ దాకా ఉంటాయి ఇక్కడ. అవన్నీ మనం పెద్దగా ఎలా అవసరం లేదు. ఓన్లీ డేట్ డాట్ యాడ్ ఫంక్షన్స్, డేట్ డాట్ ఈజిన్ ఫంక్షన్స్, డేట్ టైమ్ డాట్ ఈజిన్ ఫంక్షన్స్, ఈ 3 సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే చాలా. ఓకే, సో వీటిని కూడా కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాం అన్నమాట. ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇల్లు ఇక్కడ వాడుకోవడం ఇంత ఇక్కడ మనం రాసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి యూస్ కస్టమ్ ఫంక్షన్స్. క్లియర్? సో కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ నాట్ ఓన్లీ అక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్స్ కాకుండా మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గో టు ఆర్డర్ టేబుల్కి వెళ్తాను. ఈ ఆర్డర్ టేబుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక సేల్స్ కాలం ఉంది ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ సేల్స్ కాలం ఉంది. ఈ సేల్స్ కాలం పైన ఒక 10% ఆఫ్ ది వాల్యూ నాకు యాజ్ ఏ ఇన్సెంటివ్ నెక్స్ట్ కాలంలో కావాలన్నమాట. కొత్త కాలం యాడ్ చేసి కావాలనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము యాడ్ కాలంకి వెళ్ళాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కస్టమ్ కాలం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్ వాడకుండా మనం ఓన్ ఫంక్షన్ కూడా రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమ్ కాలం నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సెంటివ్ అని రాస్తాను. అండ్ హియర్ ఇన్ కస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ సేల్స్ కాలం పైన ఇంటూ 0.10 which is 10% of that. ఓకే, కొత్త కాలం మనం క్రియేట్ చేసేస్తుంది 10% ఆఫ్ ది వాల్యూ. క్రియేటివ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూ కెన్ జస్ట్ హియర్ ఏబిసి ఉంటుంది ఇక్కడ కస్టమ్ కాలం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు సేల్స్ ఉన్నాయి, ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ కావాలి అనుకోండి. సో సేల్స్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఇస్తే కాస్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది మనకి. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ గో టు కస్టమ్ కాలం అగైన్. సో హియర్ కస్టమ్ కాలం బదులు I'll give the name as cost there. So what is the formula? Very simple. I'll just go with the formula sales minus profit will be the formula. Okay, so you enter that, you get a column there, right? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆర్డర్ డేట్స్ ఉన్నాయి, షిప్ డేట్స్ ఉన్నాయి. సో now I wanted to have average delivery dates కావాలి. ఆర్డర్ డేట్ పెట్టిన డేట్ కూడా ఉంది, వచ్చిన డేట్ కూడా ఉంది మనం. సో యావరేజ్ ఎన్ని డేస్లో వచ్చింది మనకు షిప్మెంట్ అనేది కావాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఐ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ కాలం. I'll give the custom column number as name as ఏదన్నా delivery డేస్ అని పెడతాం. ఓకే, సో హియర్ సింపుల్ గా షిప్ డేట్ మనకి ఆర్డర్ కదా, పెద్ద డేట్ షిప్ డేట్ కదా. సో షిప్ డేట్ మైనస్ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో యూ గెట్ ఎ న్యూ కాలం విత్ ది యావరేజ్ డెలివరీ డేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, కస్టమ్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు డే అండ్ టైం కూడా ఉంది కదా. సో నా ఐ డోంట్ వాంట్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ నెంబర్ చూపించాలి, ఎన్ని డేస్ నెంబర్ చూపించాలి అనుకోండి. సింపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి, యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ whole number. Okay, so this is how we use custom functions అన్నమాట. మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ వచ్చి చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై టేబుల్ ఇస్ రెడీ ఫర్ విజువల్స్. సో ఏం చేస్తాను నేను, ఐ గో టు హోమ్, ఐ సే క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేసుకుంటాను. అంత డేటా అంతా ఇక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది. దెన్ విజువల్స్ చేయడము, అనాలిసిస్ చేసుకోవడం అనేది తీసుకుంటాను. Am I clear? Yes. How we use functions.
Clear? ఓకే సో ఈ పీబీఐలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ 3 అని 4 పెట్టాను ఐ మీన్ ఈ 4ని మీరు ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అది కూడా మీరు ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు దాని స్టాప్ చేసి వీడియో ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్